Hello beauties, welcome back to my channel. It's Sylvia from Makeup Tutorial by Sylvia. আজ আমি তোমাদের জন্য আরেকটা নিউ আই মেকআপ লুক নিয়ে এসেছি। আশা করি আমার এই টিউটোরিয়ালটা তোমরা সবাই খুব এনজয় করবে। তোমরা যদি আমার এই ভিডিওটা লাইক করে থাকো তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব করবে। এন্ড সাবস্ক্রাইবের পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করতে ভুলবে না, তাতে করে তোমরা আমার নেক্সট ভিডিওটি দেখতে পারবে। তাহলে চলো গাইস, আমরা এখন আমাদের মেকআপ স্টার্ট করি। টার্টের এই কনসিলার দিয়ে আমি আমার আই মেকআপ স্টার্ট করতে যাচ্ছি। কনসিলারটা আমি আমার দুই লিডের উপরে খুব ভালোভাবে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। মরফির জেম ট্রাসের এই প্যালেট থেকে আমি এই কালারটা আমার লিডের উপরে অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। আমি অল্প প্রোডাক্ট নিয়ে আমার লিডে দিয়ে এটা ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। দেন আরেকটি প্রোডাক্ট অ্যাড করে আবার ব্লেন্ড করছি। আমার অপোজিট আইও আমি সেম একইভাবে প্রোডাক্ট অ্যাড করব অ্যান্ড দেন ব্লেন্ড করে যাব। মরফির সেম প্যালেট থেকে আমি এই ডিপ ব্রাউন কালারটা অ্যাড করতে যাচ্ছি। মরফির সেম প্যালেট থেকে আমি এই পার্পল কালারটা অ্যাড করতে যাচ্ছি। পার্পল কালারটাকে আমি আউটার কর্নারে ঠিক এইভাবে অ্যাপ্লাই করছি অ্যান্ড দেন ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। দেন একটা শুধু ব্রাশ দিয়ে আমি এটা ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। এই ব্রাশে আমি কোনো প্রোডাক্ট ইউজ করিনি। মরফির আইশ্যাডো প্যালেট থেকে আমি এই ডার্ক ব্রাউন কালারটা অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। এই কালারটা আমি আউটার কর্নারে ঠিক এইভাবে অ্যাপ্লাই করছি। আমি একটা ভি শেপের মতো করে নিয়েছি এবং এভাবে আমি অ্যাপ্লাই করছি। এবং ইনার কর্নারের সাইডেও আমি এভাবে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। পিউরিয়ারের এই লিকুইড গ্লিটারটা আমি আমার চোখে অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। এটা ঠিক এভাবে আমি আমার মিডল অফ দ্য লিডে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি।
মরফি প্যালেট থেকে এই দুইটারই আইশ্যাডোটা আমি আমার চোখের লিডের উপরে অ্যাপ্লাই করছি। ডার্ক ব্রাউন কালার আইশ্যাডোটা আমি আমার চোখের আউটার কর্নার এবং ইনার কর্নারে আবার সুন্দরভাবে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। মরফি প্যালেট থেকে এই ডার্ক পিঙ্ক কালারটা আমি ট্রানজিশন হিসেবে অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। এটি আমি ঠিক গোল্ডেন কালার অ্যান্ড ডার্ক ব্রাউন কালারের মিডলে একটা লাইনের মতো করে দিব এবং পরে এটা দুটোর মধ্যে ট্রানজিশন ক্রিয়েট করব। এখন আমি মরফি সেম প্যালেট থেকে ডার্ক কালারটা আমার ঠিক আঁচের উপরে সুন্দরভাবে একটা রেখার মতো করে দিচ্ছি, যেন এটা একটু কাট ক্রিজের আকার ধারণ করে এবং পপ আপ করে। মরফির প্যালেট থেকে এই লাইট কালার গোল্ডেন আইশ্যাডোটা আমি আমার আইব্রো ঠিক নিচে এইভাবে হাইলাইটারের মতো করে দিয়ে দিচ্ছি। এই লাইট গোল্ডেন কালারটা আমি অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। মেবিলিনের এই আইজেলটা আমি অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। মরফির সেম প্যালেট থেকে আমি ব্ল্যাক কালার আইশ্যাডোটা অ্যাপ্লাই করব। ব্ল্যাক কালার আইশ্যাডোটা আমি আমার ঠিক কাজলের উপরে অ্যাপ্লাই করে নিব, এতে আমার কাজলটা ছড়িয়ে যাবে না এবং এটা দেখতে আরো সুন্দর দেখাবে।
একটা ব্রাশের সাহায্যে এটাকে আমি একটু ব্লেন্ডিং করে নিচ্ছি, এতে করে এটা আমার চোখে কাজলটার মধ্যে একটা স্মোকি লুক আসবে। ব্রাউন কালারের আইশ্যাডোটা আমি নিয়েছি এবং এটি আমি আমার কাজলের নিচে একটা ট্রানজিশনের মতো করে অ্যাপ্লাই করছি। আরবান ডিকার এই গ্লিটার আইশ্যাডোটা আমি অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। এটি আমি আমার দুই চোখের ইনার কর্নারে ঠিক এইভাবে হাইলাইটিং করছি। টার্টের মাস্কারাটা আমি অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। মাস্কারাটা আমি আমার আপার এবং লোয়ার ল্যাশে অ্যাপ্লাই করছি। মিস লিলের এই ফলস আইল্যাশটা আমি অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। ল্যাশটা আমি আমার অরিজিনাল ল্যাশের উপরে ঠিক এইভাবে বসাচ্ছি। অ্যান্ড দেন এটাকে আমি একবার ইনার কর্নারের সাইড দিয়ে টান দিব এবং আরেকবার আউটার কর্নারের সাইড দিয়ে টান দিব, তাহলে আমার ল্যাশেসটা সুন্দরভাবে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। মরফির এই লিপস্টিকটা আমি অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। সো ফ্রেন্ড, দিস ইজ মাই ফাইনাল লুক। আশা করি আমার এই টিউটোরিয়ালটা তোমরা সবাই এনজয় করেছো। তোমরা যদি আমার এই টিউটোরিয়ালটা এনজয় করে থাকো অ্যান্ড লাইক করে থাকো, তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবে। অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবের পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করতে ভুলবে না, তাতে করে তোমরা আমার নেক্সট ভিডিওগুলি দেখতে পারবে। তোমরা যদি আমার কাছ থেকে নতুন কোনো লুক দেখতে চাও, তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে এবং অবশ্যই তোমার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে আমার এই ভিডিও শেয়ার করবে। Stay safe. See you next time. Bye bye.